Nanay endorsement si Mayor Basti para sa financial support sa mga musunod nga lugar, no? Province of Cebu, 1 million na din eh. And the other one is we have also Bugo, City of Bugo, 500,000. And we have also 300,000 Municipality of Medellin, kataghanan na ni Visayas ug Cebu. Then we have also 300,000 for the Daan Bantayan, Cebu. Then we have also 300,000 for Municipality of Tabungon. Then we have also 300,000 for the Municipality of Madridejos, Cebu. Then 300,000 financial assistance for Sugod. Then we have another 300,000 for Tabuilan sa Sugbo gyapon ni Visayas. Then we have 300,000 for San Remigio. 300,000. Then we have 300,000 for the Municipality of Borbon, Province of Cebu. So, mao kani ang gigahinan o kwarta ni Mayor Basti Duterte nga suporta dito sa probinsya sa Visayas. Ang Mindanao, ongoing pa ang mga assessment.